Welcome back friends. Katika kipindi kilichopita tulikuwa na discuss kuhusu lenses na tuliona introduction to lenses and different terminologies which are used in explaining reflection of light in lenses. Now in today's session tuende kuchora a ray diagram katika lenses, ambayo katika kipindi kilichopita tuliona kidogo kuhusu ray diagram katika lens na tukaona kitu kama hiki hapa ndicho ambacho tutaenda kukidiscuss katika kipindi hiki hapa. Principles zinazotumika zinafanana sana na zile ambazo zilitumika katika kuchora ray diagram kwenye concave na convex mirror. Huku kuna concept tu zinaongezeka kwa sababu ya difference iliyoko kati ya lenses na hizi mirror ambazo tulizidiscuss kwenye vipindi vilivyopita. Now I'm finding 4 papers here which I can use to draw the ray diagram. So here we have, let's start by discussing the principles and then we'll go to the diagrams themselves. Kwanza katika ray diagram lenses tunazo aina mbili. So tutakuwa tuna convex lens ambayo tutachora hivi na huku juu tutaweka hivi, huku chini tutaweka hivi. I hope you remember in mirrors tulikuwa katika convex mirror tuko tunaweka straight line like this way, then tunaweka this way, tunaweka hivi kuonyesha this is convex mirror. In lenses, convex lens ndio inaandikwa hivi convex lens. This is the diagram which show convex lens. On the other side the concave lens inakuwa drawn this way, and then huku chini tunakuwa tuna triangles ambazo zimekaa hivi. This is the concave lens. So this is the diagram representing the concave lens. So what happens ni kwamba katika hii hapa maana yake tutakuwa tuna point hii hapa ambayo tulisema jana kuwa ndio point ambayo ni katikati ya kioo, katikati ya lens yetu, na katika hii concave lens tutakuwa na point ile pale. So let's see different rules ambazo tunakuwa tunazitumia katika kuchora ray diagram katika hizi lenses zetu. Remember the 3 important points which we discussed in mirrors, na huku pia we consider, however zimetofautiana kidogo, the important rules which we are using to draw ray diagram. Rule number 1, a ray of light traveling parallel to the principal axis. A ray of light traveling parallel to the principal axis passes through the principal focus, on refraction through the lens, on refraction through the lens, on refraction through the lens. Kwa hiyo kilichopo ni kwamba katika convex lens, let's say my principal focus is 3 cm. So from 6 here 3 cm is up to here is 9. From 6 here 3 cm is up to here. So manake nini ni kwamba kama object wangu yuko huku itakuwa ndio f, afu itakuwa f dash. Lakini distance ya kutoka hapa hadi hapa na hapa hadi hapa inafanana. Sasa let's say my object is here, or my object is anywhere. Object wangu ni ule pale. So ray of light inayokuwa ina travel from the object to the mirror parallel to the principal axis. Umsali unaitwa jina lile lile kama kwenye kioo, principal axis.
ray of light kama hii hapa inakuwa incident pale parallel to the principal axis. Hii ray of light itakuwa refracted, maana itakapo bend itapita kuja hivi. Itapita kuja hivi. Unaona? Maana hapa ni kitu kimetoka huku, ray of light imbend imekuja hapa. So any ray of light ikiwa impita hapo impita pale, ili mradi tu iko parallel na hii itabend kupitia pale. Unaona? So the opposite is also true. Kwamba ray of light ikitoka hapa ikiwa inaenda kwenye lens, au ray of light ikipita hapa ikiwa inakuja kwenye lens, itakuwa refracted parallel. Yani opposite is also true. Inayopita hivi itakuwa refracted parallel vile. Unaona? Kwa kama light ingekuwa imetoka kunde naenda hivi, ikitoka hapa ikienda ikipitia kwenye principal focus, inakuwa reflected parallel pale. Hiyo ni for convex lens. But for concave lens, let I measure 3 cm here and another 3 cm mpaka pale 15. For concave lens, hiyo ni convex lens. Concave lens, let's say huyu ndio object wangu. So object hapo nipomweka ni pabaya. Object. Let's say huyu ndio object na left right ndio hii hapa. Iko parallel to the principal axis. Yani mstari. So this left right will tend to appear. Ita appear, kwa hiyo manake tutanyosha hapo na pale. So it will tend to appear from the principal focus. Sio, unaelewa hapa? Yani hapa sio kwamba imepita kwenye principal focus kweli. Imetend to appear. Ndio maana hii inaitwa a divergent lens. Divergent lens. Wakati hapa ni convergent lens. The reason behind is because of the nature of the images which are formed in these two different lenses. Tunatengeneza image za aina gani katika hizo lens mbili. Kwa hiyo ninachojaribu kuongea ni kuhusu nature ya light. Unaona hapa imediverge kwa kuonyesha kama imepita pale, lakini imediverge. Hii hapa imeconverge, imepita kweli. Principal focus huko haijagusu. Unaona? Kwa window F dash. Unaona? So that's the way ambavyo inakuepo hapo katika hiyo lulu ya kwanza. Kwa vice versa is also true. Ikitoka hivi ikienda hivi, maana itakuwa reflected vile. Kwa hiyo principle ya pili, a ray of light traveling through the optical center goes undeviated along the same path. Ray of light ambayo inapita kwenye optical center hapa katikati, maana yake kama itakuja kupitia optical center, itarudia pale pale. Inayokuja kupitia optical center inarudia pale pale kwenye optical center, haibadiliki. Kama kule kwenye mirror tulisema ray of light inayopita center of curvature, huku tuna consider optical center, sio center of curvature. Kwenye mirror tulikuwa na consider center of curvature, huku tuna consider optical center. Lakini pia kwa mirror hii hapa, ray of light atakayepita pale atakuwa ni undeviated. So in the lenses tuna consider the optical center. Hiyo ni lulu ya pili. Lulu ya tatu tunageuza ile ya kwanza. Unaona? Tunageuza ile ya kwanza. So lulu ya tatu, ray of light atakayepita parallel, atakayepita through the principal focus atakuwa reflected parallel na ile pale. Na huku vile vile atakayepita through principal focus pale atakuwa reflected parallel to ile pale. Unaona? Kwa hiyo ni lulu ya tatu. Lulu ya tatu inafanana na lulu ya kwanza, ni inverse ya lulu ya kwanza. So any two of these rules, maelezo ninayosoma ni haya hapa. Any two of these rules are enough to locate the image of the point object.
The reflection of light produced by lenses is treated as occurring at a plane through optical center. Unaona? That is perpendicular to the principal axis of the lens. Whenever ray diverge after passing through the lens, they are extended backward to locate the visual image. Sasa tuone mfano. Hichi kitabu ni Oxford ambayo we normally use in schools. An object 0.5 meter high, 0.05 meter high, 0.05 meter ambayo hapa ni height of the object. Now for simplicity of my calculations, let me convert this to centimeter. Itakuwa ni 5 centimeter. Lakini pia is placed in front of the mirror 0.15 meter in front of the mirror. So U 0.15 meter, it's equivalent to 15 centimeter. And then from there, focal length of the mirror is 0.1 f, 0.1 meter, that is equal to 10 centimeter. Find by construction the nature, position, and the size of the image. Nature, position, and the size of the image. Kwanza nitasuggest scale. Katika scale nitasema 1 cm represent 1 cm representing ngapi? Representing 5 cm. So height of object itakuwa sana 1 cm. Alafu U itakuwa sana 3 cm. F itakuwa sana 2 cm. Mirror wangu niliambia ni convex lens. Kwa hiyo kama ni convex lens nitachora hivi. Kisha chora hivi nitaweka pale. Na huku nitaweka vile kuonyesha ilikuwa ni convex lens. After that nitachora the optical center of my lens. Itakuwa pale perpendicular to that one. Toka hapo nitapima focal length 2 cm. So itakuwa pale focal length na pale itakuwa focal length. But the distance of the object is 3 cm. Naweka kabisa na kwa ni pale. So this is F and this is F dash. Distance ya object ni 3 cm kutoka hapa hadi hapa. Then height ya object ni 1. So object height alikuwa ni 1 cm. After that tunaanza principle ya kwanza. Ray of light which is parallel to the principal axis will be reflected through the principal focus. So this ray of light to be refracted through the principal focus. Itapita vile. Naona kwa ray of light itakuwa incident pale. Itapita vile itafika pale. After that, second principle, tuisema ray of light inayopita kwenye hii optical center inakuwa reflected pale pale kwenye optical center. So tunapitisha ray of light kwenye optical center kama hivi. Hizi light rays hazijakutana bado. We need to extend this line ili ziweze kukutana huku mbele. Kwa tuta extend huu mstari. Utakuwa ni so pale ambapo line zimemeet ndipo ambapo image itakuwa formed. We also extend this line. So tuta extend huu mstari and then tutapima, tutachora image. The location of our image is here. So we locate our image where the lines they have met. Tutapima height ya image ambayo kwa hapa imeonekana kuwa ni height ya image kuwa kama 2.5 hivi. Ni kama 2.5. Actually hii diagram ina errors kidogo. I can't state the origin of the error kwa sababu yesterday I did this question na sikupata majibu kama hayo. Lakini maswali ya array diagram huwa errors zinakuwa nyingi. Yesterday I did here
na sikupata majibu kama hayo, maana yake ukija kupima hapa, kwa mfano nitoka sentimita 2 hadi sentimita 4 yule pale. Lakini pia ukija kupima object distance ya image ni ngapi? Ni 1 hadi 7.2, yani 6.2 sentimita. Sasa ukija kuona hii diagram ambayo nimechora hapa, hii diagram inakuwa ina dimension ambazo ni zimeongezeka sana, na kama hii 6.2 ni hapa, yenyewe imeenda kwa 8. Actually I failed to understand where the problem, but let me try to draw that diagram again, tuone labda shida iko wapi. Maybe my pencil is not sharp or any other problem. So pale ni 2 na pale ni 2, pale ni 3. Naona 1 centimeter 8 itakuwa ni hapa. Then tukianza na pale itapa through ile pale, alafu from there tukifuata na ile pale tuone ngapi hapo. Image distance inakuwa ni, tuchole image pale, image distance, image yenye kwanza, image 8, image 8 hiyo 2 cm iko correct, iko vizuri. Toka hapo image distance imekuwa kubwa. Tunabadilisha kwenda kwenye scale, maana kwa mfano hiyo 2 cm mara 5 inaenda kuwa 10 cm. Hiyo ndio inakuwa image in 10 cm, ambayo ni 0.1 meter. So 0.1 meter, remember height ya object ilikuwa ni ngapi? 0.05 meter. 0.1 meter maana the object is magnified. The object is magnified. The nature of the image is inverted. Image imegeuzwa. Alafu magnification hapo unaweza kaitafuta ni 2. Lakini kwa ujumla kwa mfano image distance itakiwa 6 cm. I don't know where the major source of errors, but I think it could be best if we could use the graph papers. I suggest the graph paper. I hope ingetupa results ambazo ziko more accurate, and I don't have graph papers here. Toka hapo kuna concept ya linear magnification. Magnification is the measure of the extent to which an optical system enlarge or reduce an image. So simply inakuwa ni height ya image ganya kwa height ya object, au distance ya image ganya kwa distance ya object, kama ambavyo tulidiscuss kule nyuma kuhusu concept ya magnification. So kuna swali jingine ya array diagram ambalo tutakapia tulifanya pamoja. Swali array diagram ilo hapo. Vertical object 10 cm high. The vertical object 10 cm high is placed 30 cm in front of the divergent
lens, 10 cm in front of the divergent lens. Kwa hiyo height of object 10 cm, distance ya object u 30 cm. An image of an object is 7.5 cm in front of the lens. Image ni 7.5 cm in front of the lens. V ni 7.5 in front of the lens. Determined by construction the focal length of the lens. Required F. Hatujajua height ya object, height ya image ilikuwa ni ngapi. But you can find the height of the image because magnification ni sawa sana V divided by U. Magnification ni sana 7.5 gawanya kwa 30. Call this equation 1. Also magnification is equal to height ya image gawanya kwa height ya object. Height ya image will be equal to magnification times height ya object. Height ya image 7.5 gawanya kwa 30 mara height ya object 10. So it will be height ya image ni sawa sana 7.5 gawanya kwa 3. Height ya image ni 2.5 cm. Having known height of the image, we can now draw the lay diagram. And by drawing the lay diagram, we can determine the focal length. Tulisema kwamba kama ndio divergent lens, object wetu alikuwa 10 cm high. Sasa tutumie scale ya 2.5 ili tusipate tabu. Manake 1 cm represent 2.5.